Hi everyone, welcome to my YouTube channel. In this video we are going to continue acid, bases and salts. This is unit test paper number 6. In the previous video we have solved unit test paper number 5. Now let us solve unit test paper number 6. The first question of unit test paper number 6 is lime water reacts with chlorine to give baking soda, bleaching powder, washing soda, plaster of Paris. So lime water reacts with chlorine to give bleaching powder. So for the first question, the right option is bleaching powder. That is option B. Option B, bleaching powder. Now let us move for question number second. Tooth enamel is made up of calcium phosphate, calcium carbonate, calcium oxide, potassium oxide. So the right answer is option A, calcium phosphate. So calcium phosphate. Now let us move for second main, that is question number 3. So what is the pH of gastric juice and lemon juice anta kottidare. So let us write the pH of gastric juice and lemon juice. So pH of gastric juice is about 1.2 and pH of lemon juice is about 2.2. So let us move for question number that is 4. What do all acids and bases have in common? So this is question number 4. All acids. So all acids have H plus ion in common and all the bases will have OH minus ions in common. ಎಲ್ಲ ಆಸಿಡ್ಗಳಿಗೆ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಕಾಮನ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಓ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಗಳು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಫೋರ್ತ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್. All alkalis are bases, but all bases are not alkalis. Why? Because the bases which are soluble in water, because the bases which are soluble in water, the bases which are soluble in water are called alkalis. All bases will not soluble. All bases will not soluble in water. Those who are soluble in water, they are called as alkalis. So this is for fifth question. Now let us move for question number 6. State what type of solution does the following is. So here 4 questions are there. Let us answer all the 4 questions now. So here they have given if the pH is 0 to 2. So pH enadru 0 to 2 iddare, if it is 0 to 2 it is most acidic. It is most acidic. 0 to 2 idre. If the pH range is from 3 to 7, so 3 in the 7 ittandre weakly acidic. Ade pH enadru if the pH ranges from 8 to 10, so 8 in the 10 ittu andre weakly basic. 8 to 10 weakly basic. ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಪಿ ಎಚ್ 11 to 14 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6. Now let us move for question number 7. Draw a neat label diagram of as acid solution in water conduct electricity. Now 8th question. How does the concentration of H plus ion affected when acidic solution is diluted? So acidic solution dilute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So when acidic solution is diluted, H plus ion concentration decreases. So when acidic solution is diluted, so H plus ion concentration decrease ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ as
as more water is added, as more water is added, H plus ion concentration decreases. Now let us move for question number 8. Question number 9. What happens when acid reacts with metallic oxide? Give examples ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಸಿಡ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 8th question. 7th is diagram question. Now let us move for 9th question. So what happens when acid reacts with metallic oxide? When acid reacts with metallic oxide, when acid reacts with metallic oxide, it forms salt. It forms salt and water. Example ತಗೋಣ. Hydrochloric acid, when ಇದನ್ನ equation balance get 2HCl plus acid when reacts with metallic oxide, that is magnesium oxide, it forms MgCl2. MgCl2 is a salt and it forms water. So idu one example. So acid when reacts with metallic oxide, it forms salt and water. Hydrochloric acid, which is an acid, reacts with a metal oxide called magnesium oxide, it forms magnesium chloride and liberates and forms water. Idu example 1. So example 2 ge barana. So when H2SO4, when sulfuric acid is added to zinc oxide, it forms zinc sulfate, which is a salt and forms water. It forms salt and water. Now let us move for question number 10. So question number 10 ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Question number 10 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, a saturated solution P is subjected to electrolysis. ಸೊ ಪಿ ಎನ್ನುವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ಯೂ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯನೋಡಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಬೇಸಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್. ಆ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನುವ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆರ್ ಅನ್ನುವ ಬೇಸಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಎಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್? ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಎ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಿ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ಪಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಪಿ ಎನ್ನುವ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವುದಾಗಿರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬ್ರೈನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. So when sodium chloride is subjected to electrolysis, it forms Na plus and Cl minus. So agare a saturated solution yaudappa andre, that is P is sodium chloride. So sodium chloride is a saturated solution. So P annuvantaddu saturated solution, and the name of that saturated solution P is sodium chloride. Now sodium chloride undergoes electrolysis. So sodium chloride ge ನಾವು 5% of sodium chloride ge 95% of water add ಮಾಡಿದೀವಿ ಬ್ರೈನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ರೈನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ Na ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ Cl ಮೈನಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನುವ ಗ್ಯಾಸು ಇದೆ. ದಟ್ ಕ್ಯೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸು ಆ್ಯನೋಡ್ ಹತ್ರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕ್ಯೂ ಅನ್ನುವ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ವೆನ್ ಯು ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಬೇಸಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ CaOH ಟೇಕನ್ ಟ್ವೈಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್? ಆರ್ ಅನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಸುಣ್ಣದ ನೀರು. ಸೊ ಇದೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್? ಆರ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಆರ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆರ್ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ ವೆನ್ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್
when chlorine gas is passed through lime water, we are getting a bleaching salt, that is CaOH taken twice plus Cl2 give rise to CaOCl2 plus H2O. The CaOCl2 is called as basic salt. Is called as a bleaching salt. It is called bleaching salt. And what is that bleaching salt? Yes. Then what is yes? Yes is called as bleaching powder. So S is CaOCl2. That CaOCl2 is called as bleaching salt. That is bleaching salt is what? Bleaching powder. So bleaching powder ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಪಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಿ? ಪಿ is sodium chloride. What is Q? Q is chlorine gas. What is R? R is calcium hydroxide. What is S? S is bleaching powder. So P sodium chloride, Q chlorine gas, R calcium hydroxide, S bleaching powder. ಈ ರೀತಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಏನೇನು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11th question ಗೆ ಬರೋಣ. How bleaching powder is prepared? Write its equation. Write any two uses of it ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. So let us answer the last 11th question. So how bleaching powder is prepared? When chlorine gas is passed through, lime water, bleaching powder is prepared. Bleaching powder is prepared. So what is the balanced equation? CaOH taken twice plus Cl2 give rise to CaOCl2 plus H2O. The CaOCl2 is called as calcium oxychloride. This calcium oxychloride is called as bleaching powder. So write its equation. Equation ಬರ್ದಾಯ್ತು. Now let us write any two uses of bleaching powder. ಮೊದಲನೇದು ಅದನ್ನ it is used as an disinfectant. It is used as an disinfectant. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು to bleach. This bleaching powder is used to bleach cotton and linen in textile industries. So these are the two uses of bleaching powder. Then one more question is there. What happens when base reacts with non-metallic oxide? Give example. So what happens when base reacts with non-metallic oxide? When base reacts with non-metallic oxide, it forms salt and water. Example basic ತಗೊಂಡೋಣ. So I will take an example for base. So ಬೇಸಿಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ನ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಆ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ sodium I will take calcium hydroxide. So calcium hydroxide is a base. When reacts with carbon dioxide, which is a non-metallic oxide, it forms CaCO3. That is CaCO3, that is limestone, or it is calcium carbonate is formed. This calcium carbonate is a salt. It forms salt and water. So equation CaCO ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 4, ಇಲ್ಲಿ 3 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು 4, H2. Equation is balanced. When base reacts with non-metallic oxide, it forms salt and water. Example, calcium hydroxide when reacts with carbon dioxide, it forms calcium carbonate and water. This calcium carbonate is a salt. Calcium hydroxide is a base and carbon dioxide is a non-metallic oxide. When they react with each other, it forms salt and water.
So by this we have answered all the questions related to unit test paper number 6. In the next video we are going to answer for unit test paper, next paper. Till then, thank you very much. Still, those who are not subscribed my channel, please subscribe it. Those who already subscribed, please watch my videos, like my videos and share my videos. And don't forget to press the bell icon to get the notification for the next video. Once again, thank you very much.